Tragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayarianam, Namo Uzavanam, Namo Loisava Sahunam, Esopancha Namukaro, Savapava Panasano, Manglaham Sha Savesim, Padamanavai Mandalam. O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Uvajayanam, Namo Loisava Sahunam, Esopanchanamukaro, Savapava Panasano, Mangalaham Sha Savesim, Padamanavai Mangalo. O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Upasaya, Namo Loyesa Sahunam, Esopanchanamukaro, Savapava Panasano, Mangalaham Sha Savesim, Padamanavai Mangalo. O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivaya, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Thank you, my dear. Wonderful. So we are in the 6th session of the Siddha Stuti. Essa é a 6ª sessão do Siddha Stuti. And we will share the page in shortly. We will. Vai compartilhar a página daqui a pouco. We want Dr. Hoberon to recite the 9 columns, one each, okay? Se o Roberon pode, por favor, recitar as 9 columns. Posso, deixa eu só pegar o meu charavidi. Ok. Eu estava sem ele aqui, abri agora. E aí, agora onde é que ele está? Que eu peguei. He's looking for the charavidi. Denize, do you know which page we are on? Não. Achei, estava na minha maleta que eu levei. Eu viajo com ela, levei para o Recife. Eu compartilho, Roberon. Quer que eu compartilhe a tela? Why don't you share those? Eu encontrei esse. Achei. Okay. All right. Thank you. Estava na minha maleta de médico que eu levo com ele. Das 9 calamos. Eu estou compartilhando, tá? No charavidi tá com algum errinho. Ok. Diz Satchidanand. Okay, thank you. Please. Navkalam. 9 profundas intenções interiores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma
que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou a odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ter, nem levar alguém a ter, nem estimular ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou de outra orientação sexual. Conceda-me energia suprema para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo de específico de alimento. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, não instigar, nem levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidana. Wonderful. Thank you. So this... Muito obrigada, Roberão. Thank you, Vishuddhatma Bhagwan. So we welcome everyone for this satsang of Dada. Que todos sejam bem-vindos a essa satsang de Dada. And we want to let everyone know that it's a satsang where everyone is free to interrupt or share whatever they want to share or speak up, or they should not feel that only some Mahatmas are reading and speaking and the others are supposed to listen only. The whole idea is... Ele gostaria que todos soubessem que a satsang é aberta para que qualquer um, a qualquer momento, possa interromper, possa falar alguma coisa, que todo mundo entenda que não é só alguns Mahatmas que estão lendo, ou traduzindo, ou falando, mas que todos aqui estão abertos a qualquer momento poder falar o que quiser. Yeah, so if it is only when everybody participates and interacts in a, they feel like it is their satsang, my satsang, you see? Yeah, I am in satsang. Participar, sentir como se fosse a sua própria satsang, e sentir eu estou em satsang. It is my satsang, you see, and these are the nimitz, you see, these are my fellow nimitz who make it possible for me to be in my satsang, you see. Eu estou em satsang e todos esses outros
Todos esses outros são nimitz, são instrumentos para que eu possa estar em satsang. Na minha satsang. Na minha satsang. Minha. É que quando a gente participa e fala o que a gente quer, a gente pensa, pergunta o que quer, a gente sente que a satsang é minha. É isso que ele está enfatizando, que é para a gente ficar muito à vontade. It is the satsang. It is the satsang. Sorry. That's all right, my dear. You know, we are all in this together. We are all in this together. We just are all Mahatmas of Dada, and we are all at the feet of Dada, trying to be in the real satsang only, the real meaning of satsang meaning company of the self only. We are being Nós with estamos ourselves. todos em satsang de Dada, nós estamos todos juntos aos pés de Dada e no satsang do real, né? No significado real do que é uma satsang, que é estar em companhia do ser, da alma pura. Yeah, so in that sense, the satsang begins so the real satsang begins when we say this is my satsang, and we are essentially so focused in understanding it with reference to what is happening within this that we call the non-self complex, but also within the awakened one who is more trying to move towards the absolute awakened one. See, there are two levels of... E no sentido real de satsang, aqui a gente tem dois níveis, né? O nível em que a gente está tentando conhecer o não ser, e o nível em que o desperto, ele está caminhando em relação ao real, ao ser, à alma pura. So it is essentially all with the view of the self only, view of the self, you see? View of the S capital self, and also the awakened one, you see? The awakened one within us really taking charge. It's the awakened one within us. As we approach the satsang, we say, okay, now the other stuff that is happening through the mind, speech and body is happening, but it only to the extent that it is helping me move higher is what I call satsang, you see? E é o ponto de vista do ser somente, é o espaço onde você pode carregar esse ser desperto interno, e que esse ser desperto, ele esteja com foco em iluminar o que do não ser nos ajuda a caminhar em relação ao ser somente. So it's more and more awareness, you see? Being aware of the presence of, am I aware, and am I present as the awakened one, or is my awareness moving more and more in the non-self complex, you see? So é mais sobre entender e ter a consciência de que a minha consciência está a minha consciência desperta, ela está mais nesse que está desperto, no ser desperto, ou ela está mais em relação ao não ser. Então aqui é para entender para onde essa consciência está caminhando, para a desperta ou para o não ser. Okay. My dear Denize, who is... Okay, you're doing it. Okay, so wonderful, thank you. With reference to the typing part. Okay. All right, so in this awareness, as we approach the Siddha Stuti, there is one side is the affirmation of who I am, and
moving in that direction only, versus the other side saying what our Hobbiram recited, give me the energies, give me the energies. So there is one who is asking, give me the energies, and the other one is saying, I am that. I already have those energies. You see, I have the energies. And then there is the other one who is awakened. He is saying, I want more of that. I don't want to hurt anyone. I don't want this. I don't want this. I want only this, you see. So, então, tem dois níveis distintos na formação desse complexo em que a gente habita hoje. Um é o que, por exemplo, quando o Hobbiram recitou as 9 cálamos, é aquele que pede as energias, que precisa das energias. E o outro é aquele que é a própria energia. okay, there is you might say that there is no relationship, but it is a very subtle awareness. There is Siddha Stuti is even beyond the awareness, you see. Siddha Stuti is final, you see. Siddha Stuti is final. Dizer que não há, a gente pode até pensar que não há nenhuma relação entre, por exemplo, o Siddha Stuti e as 9 cálamos, mas há uma consciência aí muito sutil, porque o Siddha Stuti, ele vai além, ele é o final de tudo, ele é o mais supremo que se pode alcançar. So, let us go into this now. I'm going to share, and let me share the screen of this PDF, okay? Ele vai compartilhar a tela. That O has. Siddha Stuti. All right. So, can you all see this? Do you see it? Todos podem ver essa tela? Yes. Okay. And so we are at this heading, the worldly interacting self is a wish-fulfilling gem, you see? Wish-fulfilling gem. Okay, you see that? We're going to read. Yes. Let me see how big this is. We're going to read this, okay? I'm going to read this, and then we will have, as we read Dada, we will get more clarity in this, okay? So, a gente vai ler esse parágrafo e aí a gente vai clarificar detalhe por detalhe. So the heading is that the worldly interacting self, okay, and by the way, this thing for all of you is on page, let's see here, I think, does everybody have this? Everybody, because somehow, let me see. You all find it. Parece aqui que it looks like the page 11. Page 11, no? Page 11, that might be correct. É página 11. Okay. So it's on page 11, huh? Yeah. And I have shared the link already with those who may have come late. E ele também já compartilhou o link. You see? All right, so the worldly interacting self is a wish-fulfilling gem. O título é A Interação Terrena do Ser é uma pedra preciosa de satisfação do desejo. Everybody knows about the wish-fulfilling gem. Some people have a ring, you see. When you rub the ring, rub the gem, and, before you rub, like we have all these Arabian Nights stories and things like that, you see. So, whatever you wish, before you rub it, you wish, and then you rub it, or you rub it, and then you wish, and then your wish materializes, you see. All the stories, you see. Huh? Aqui no caso, essa que ele está falando que a interação, the worldly interacting self is
esse ser que interage nas interações terrenas e é como essas pedras preciosas das histórias de Mil e Uma Noites, que se você esfregar essa pedra, você pode fazer algum desejo e o seu desejo se materializa. Então, é nesse sentido, como a interação terrena do ser é como a esfera dos desejos. Yeah. So we all read those stories as children, and sometimes we also wish that I wish my wish would come true. I hope whatever I wish, it comes true, you see. But a gente lê essas histórias quando criança e a gente sempre pensa, eu queria que o meu desejo fosse realizado. You see, they don't realize that they already have that within. Whatever you wish, you have to be careful because it will come true. It will materialize. Yeah. E a gente não se dá conta de que, na verdade, a gente já tem essa pedra dos desejos. Qualquer coisa que a gente deseja, a gente tem que ter até muito cuidado com isso, qualquer coisa que a gente deseja já se realiza. Yeah, the only thing is, because it does not happen immediately, they think it's not there, but then when it comes to them ultimately, and they say, what? How did this come about? You see, it is your own bhav, you see, on your own intentions that have materialized, you see. A única diferença é que muitas vezes eles não acontecem imediatamente. Então, o tempo passa, a gente esquece que teve esses desejos. Quando algo se realiza, você pensa, da onde veio isso? Mas a gente esquece que isso vem da nossa própria bhav, da nossa própria intenção, dos nossos próprios desejos. So whatever we vow we do, whatever intentions we do, it goes into that master computer of this universe, you see, and then in its own due time it materializes, you see, it comes as an effect, you see. Your wish. Qualquer bhav, qualquer intenção que a gente tem, ela vai para esse master computador do universo, e aí quando chega o tempo, ele vai se materializar. All right, so the questioner is asking, if one envisions the self, if one envisions the self, all right, let's see, who was that? I'm going to mute that one. Okay. If one envisions the self, then will he become like that, Dada? A pergunta é, Dada, se alguém visualiza o ser, então ele se torna como o ser? And Dadashri replies, if he envisions the self as capital, okay, and for those of you who are new to this, S capital self is the Amapura, and the small SCLF is Denize, Danielli, etc. See? E para aqueles que são novos, sempre que a gente tem o ser escrito com letra maiúscula, esse ser a gente está se referindo à alma pura. E quando a gente tem o ser em letra minúscula, a gente está se referindo ao complexo mente-fala-corpo, a Prakruti, Danielli, Denize, enfim, nossas interações terrenas com esse corpo, mente-fala. So if he envisions the self, he will attain the self, you see. Whatever one envisions, so he becomes. That is referred to as a wish-fulfilling gem, otherwise known as a Ratna. Ratna means a gem. Chintamani, Ratna Chintamani, wish-fulfilling gem. You see? Então, Dada diz que se alguém visualiza o ser, então ele vai atingir o ser. Qualquer coisa que alguém visualiza, essa coisa se materializa. É a isso que nos referimos como essa pedra dos desejos. So, another way of putting this sentence is the definition of a wish-fulfilling gem. You see, let me stop sharing and then just mute everyone first of all. Manage participants here, mute everyone, and then I will unmute you.
You can allow to unmute yourself. I'll unmute you, Danielli. Okay, so that should, let's see. So we Ele está don't. só colocando as pessoas no mudo para não ter interrupções. Okay, so you see this, and now I share the screen again. You see, the definition of a wish-fulfilling gem is that one becomes what one envisions, you see. What one becomes, what one, that is the definition of a wish-fulfilling gem, you see. A definição aqui de pedra dos desejos é basicamente que a gente se torna aquilo que a gente visualiza, aquilo que a gente vê, a gente materializa. And instantly, in other words, it doesn't take any time. The moment you envision that, you become that, you see. There's, the other storybook stuff is, may happen instantly, but this is even faster. The moment you envision it, you become that, you see. Aqui, no caso da nossa pedra dos desejos do ser, instantaneamente, quando você visualiza o ser, instantaneamente, no mesmo momento, você se torna o ser. É ainda mais rápido do que quando a gente ouve nas histórias, que tem ali um tempinho. Nesse caso, ao visualizar, instantaneamente, você se torna o ser. So the questioner is asking, so can it be said that the worldly interacting self, you see, and notice here the small SCLF now, worldly interacting self, because the moment you interact into the world, that is called it's different. The worldly interacting self is distinctly separate from the S capital self, you see. This one is called Vyavahar Atma, worldly interacting self. And also the Atma here, A is small a, you see. Worldly interacting self, Dada, 2 is like a wish-fulfilling gem. And Dadashri says, and Dadashri replies, Então, o intelector aqui pergunta que, então nós podemos dizer que o ser com letra minúscula, que é o ser das interações terrenas, que é o Vyavahar Atma, ele também é como a pedra dos desejos? A pergunta é essa. And Dadashri replies, this self is indeed a wish-fulfilling gem, but what does it envision? I am his son-in-law. You, Mua, the mortal one, you see that this word Mua means you're dying. Oh, you dying one. Do you want to stay like that? Do you want to take advantage of this wish-fulfilling gem like this? Is the purpose of life to become a son-in-law? And he says, I am his father-in-law, I am his brother-in-law. Is it for envisioning such things? The wish-fulfilling gem will help you all the way to attain the self. Okay, go let you read that. Este ser, com letra minúscula, ele é sim a pedra dos desejos. Mas a questão está em o que ele visualiza. Ele diz, por exemplo, eu sou um genro. E o seu moa, que é uma expressão que o Dada usa para dizer você é mortal. Você quer ficar assim, o mortal? Você quer tirar proveito da pedra dos desejos com isso, com esses desejos? O propósito da sua vida é se tornar um genro? E aí ele diz, eu sou um sogro, eu sou um cunhado. Você tem essa pedra dos desejos para visualizar coisas assim? A pedra dos desejos te ajudará você em todas as maneiras de alcançar o ser, com letra maiúscula, alma pura. So Dada, the questioner is asking, Dada, how grand it is that even the relative self, you see, has been referred to as the wish-fulfilling gem. Then what must the pure soul be like? And Dadashri replies, what can even be said about it? The self itself is in the form of bliss. It is itself is the form of liberation. It is indeed the absolute self, Paramatma,
In every way, it is self indeed. It is achintya chintamani. It itself is God, yet the envisioning of the relative self works so powerfully on people that if one envisions, I have become an upadhyaya, a spiritual preceptor. Upadhyaya, as you all know, Uvashayanam, you know, he's learning, and he also he teaches other, you see, upadhyaya. If I have become an upadhyaya, now I'm going to become an acharya, which is ayaranam, a spiritual head, you know. Then the self, the real self now, the Nishchayatma will say, go ahead, become an acharya. Tell me, who is doing the envisioning? The worldly interacting self, you see. Can you put the other page for me to read in Portuguese? Yes, please. Yeah, Okay. yes. Yeah, it's okay. Então a pergunta foi, dada quão grande é isso em relação à alma pura, que até mesmo o ser relativo a gente pode chamar de pedra dos desejos. Então, quão grande como a alma pura? E aí o Dada responde. And now can you put up yes, a yes, little yes, bit? yeah. For me to read. O que até mesmo pode ser dito sobre isso? O ser, por estar na forma de bem-aventurança, ele em si é a própria libertação. Ele em si é o ser absoluto, Paramatma. Em todas as formas, ele é o ser puro. Ele é Achintya Chatmani. Ele é em si Deus. Ainda que a visão do ser relativo funcione tão poderosamente nas pessoas que o visualizam. Por exemplo, eu me tornei um pandhyaya, um mentor espiritual. E agora eu vou me tornar um acharya, um líder espiritual. Então o ser, com letra maiúscula, Nischay Atman, dirá, vá em frente, torne-se um acharya. Conte-me, quem está fazendo essa visualização toda? É o ser das interações terrenas, o Vihar Atma. Okay, so there is a little print error here. It's a spelling error. I just see it's you pronounced it correctly. It is not Nishchav, not a V, but it should be a Y here, okay? Nishchay. Yes, a Y, no? Yeah. It's Nischay. Should be a Y, okay? Denize? Yeah. All right, okay. Just a little spelling error here, that's all. So really what it is we have the Nishchay and the Vyavahar, you see. These are the two things. You will often hear these two things. You will hear Vyavahar, okay? And you will hear Nishchay. Então, nós temos aqui dois atmas, não? Dois tipos de atmas, seria tipos, né? Que é o Nischay e o Vyavahar. This is so the Nishchay. Vyavahar is known as worldly interaction, okay? Interaction. And Vyavahar seriam a parte o nível das interações terrenas. And Nischay also means, there are two meanings of Nischay, but Nischay first meaning is determination, okay? Determination, you make a resolution. Nischay, ele tem dois significados. O primeiro é determinação, é essa forte determinação. And the Nischay, the other meaning of Nischay is the self, you see, Amapura, you see, the self, you see, absolute. E outro significado de Nischay, então quando relacionado a Atma, ele significa a própria alma pura. So you see, we talk about the two wings of the self, you see, the two wings of life as we know. You see, one is the worldly interacting, in worldly interaction, wing that, you interact with others as Josiane, as Concesiavo, you see, or Marlusi. This is the worldly interacting wing, and the other one is the wing of the self, you see, the wing of the realm of the self, Ama, you see. So the two
the two have to be, you have to balance the two. You have to have both the views, you see, to really proceed correctly. You cannot ignore one and you cannot get too involved in one. You have to have both, the awareness of both. Okay, I'm sorry, I spoke too long. Okay, go on. It was good that it was completely. So, aqui a gente tem as duas asas da vida conforme a gente conhece ela, a gente habita nesse momento agora, que são as asas Vyavahar, que é as asas das interações terrenas, e as asas Nischay, que são as asas do ser. E para a gente entrar na consciência mesmo e praticar, digamos assim, com agnas, a gente tem que balancear esses dois pontos de vista ao mesmo tempo e ter consciência de ambos ao mesmo tempo, tanto das interações terrenas, que é a Josiane, que é a Marluce, e do ser, que é a alma pura. Então, a gente balanceando a nossa vida, tendo a consciência dos dois ao mesmo tempo. And this is exactly what our Gnani Purush Dadashri gives us in the form of agnas, agna 1 and agna 2, you see. Agna 1 is Vyavahar and agna 2 is Nischay, you see. Então, é o que exatamente Dada nos deu com as duas primeiras agnas, né? Então, a agna número 1 é Vyavahar, que são as interações terrenas, que é o ser relativo, e a agna 2 é o Nischay, que é o ser, eu sou alma pura. So, you see, he teaches us that in every worldly interaction with every human being, you will have to now become aware that behind all of those interactions, there is the Ama, the pure one, you see. You cannot neglect the pure one as you interact with a human being, you see. Então, ele nos ensinou que nas interações com todos os seres vivos, além dessa interação Vyavahar, dessa interação relativa, mente, fala e corpo, Prakriti, há ali atrás o ser, a alma pura. E a gente não pode ignorar isso em nenhuma interação com nenhum ser, com todos os seres vivos. Okay, so we now share some more. Let's just go and read further. Ele vai ler mais um pouco, vai compartilhar para ler mais um pouco. Okay. And I'll mute Margarita, Shuddhatma Bhagwan. Okay. All right, now let's go to the next one here. This is Attain Energy by Reciting the Properties of the Self. Very beautiful heading there and beautiful details there. Então, agora o próximo título é Como Adquirir Energias Recitando as Propriedades do Ser. O Shuddha falou que isso é algo muito bonito, muito precioso. Okay. The nature of the self is to become exactly as it envisions, you see. That is its attribute. So, whatever people have envisioned, such the self has become. Now, what is it fundamentally? What is the fundamental or the original meditation or dhyan? What is the fundamental or otherwise known as the original meditation or dhyan? It is very difficult to make one envision that, you see. You cannot make somebody envision the fundamental dhyan, the fundamental meditation. That is why we have established, we means Gnani Purush Dadashri, has established the conviction or the laksha as the pure soul, and we have explained the intrinsic properties, otherwise known as the gunadharma of the pure soul. Now, if these intrinsic properties and
the attentive awareness has set in, if you keep envisioning those intrinsic properties, then you will indeed keep becoming that form day by day. Now, what is one's intrinsic nature? One keeps, what is one's intrinsic nature? Then Dadashri says, one keeps becoming what he envisions. That is all. This is very, very fundamental. Let's just read that. A natureza do ser minúsculo, ser relativo, é tornar-se exatamente aquilo que ele visualiza. Esse é o seu atributo. Então, qualquer coisa que as pessoas visualizem, elas se tornam aquilo. Agora, fundamentalmente, o que é isso? O que é a meditação essencial, original, que é esse dhyan, que é algo que se diz que se pode meditar, se pode alcançar? Mas Dada diz que é muito difícil fazer alguém visualizar esse dhyan, essa meditação pura, original. E é por isso que nós, no caso Gnani Purush Dadashri, estabelecemos a convicção laksha como da alma pura. E nós, Gnani Purush Dadashri, explicamos as propriedades intrínsecas, gunadharma, da alma pura. Se essas propriedades intrínsecas e a consciência desperta se instalam, enquanto você continuar visualizando essas propriedades intrínsecas, então você continuará, dia após dia, tomando essa mesma forma das propriedades intrínsecas do ser. E qual é a natureza intrínseca de alguém? A natureza intrínseca de alguém é que alguém continua se tornando exatamente o que ele visualiza. E isso é tudo. Now, you know, this... I need to stop sharing this a little bit so that I can give you these two words in exactness, okay? See? Ele vai colocar para a gente as duas palavras exatamente com o significado. See, there is this word, pratiti, which has been covered extensively. Pratiti. Tem essa palavra, pratiti. Means conviction, you see? Pratiti significa convicção. Pratiti means I am that. You see, I am that. You get absolutely convinced that this is who I am, you see. E essa convicção de eu sou isso. Então, e a gente tem essa absoluta certeza de que é. Before the Gnanvidhi, we were all, our conviction was that I am this body, you know, I am this body, you know, I am speaking these words, and I have these feelings, I am thinking, etc. See, this was our E antes do Gnanvidhi, a nossa convicção era: eu sou esse corpo, eu sou essas palavras que esse corpo está falando, eu sou esses pensamentos que essa mente está pensando. You see that now after the Gnanvidhi, there is this conviction. This is the knowledge entered, the light spread into everything that we are all about, and therefore the conviction arose. Conviction is 100% that I am this, that, I am this, I am the light, I am this, you see, I am this self, you see, I am this self. Depois do Gnanvidhi, quando esse conhecimento entra e ele acende essa luz própria, que é o conhecimento, é luz, a gente ganha essa convicção, 100% de convicção de que eu sou isso, eu sou essa luz, eu sou esse conhecimento. So now then he gives another word, and this is this. You see, once you come home, once you're absolutely convinced that eu sou alma pura,
then there is an associated awareness with that, you see. And there is an awareness of that associated with that new conviction, you see this, then that is called laksha. You see, there's an awareness, you see. E aí, quando essa convicção se instaura 100%, eu sou alma pura, surge essa consciência disso, surge que seria a consciência desperta, e é isso que a gente chama de laksha. You see, the Dada has given us a very beautiful example about this. It is like if, the 2-year-olds, all 2-year-old children are very playful, sometimes very naughty, very difficult for the mother to manage, you see. And so if it is a mother who is in the home and she has to do the cooking and she has to pay attention to the housework, and the 2-year-old is, doing this and that, walking around, is, doing different things. But no matter what the mother is maybe involved in doing, you see, her awareness is continuously on that 2-year-old. she will, even if she is not looking, she knows her attention is there, you see. She does not let it go. Dada nos deu exemplo do que seria, de como explicar essa consciência, né? Então, a gente, por exemplo, uma criança de 2 anos, que não para quieta, bagunça, sobe nas coisas, enfim, uma criança de 2 anos. E a mãe que está cozinhando, limpando a casa, fazendo tudo ao mesmo tempo, essa mãe, em nenhum momento, mesmo que ela não esteja olhando essa criança, mesmo que essa criança esteja subindo em algum lugar, esteja fazendo qualquer tipo de coisa, essa mãe, ela não, mesmo que ela esteja fazendo qualquer outra coisa, ela não perde a atenção nessa criança em nenhum momento. Ela está consciente dessa criança e tudo que ela está fazendo todo o tempo, 100% do tempo. You see this, so she may continue to do the different chores in the home, whatever she needs to do, but her awareness is on that little one all the time, you see. And that's the same with all of us. You see, we continue to do whatever we have to do in our worldly interaction life, in our vyavhar, but that awareness is always there. Eu sou alma pura, Shuddhatma, you see. That awareness. E aí, da mesma forma, isso agora acontece com a gente. Então, nós somos como a mãe, que não importa o que esteja fazendo na casa, qualquer dever, qualquer outra coisa que ela esteja fazendo, e essa atenção está na criança, para nós agora, não importa que tipo de interações mundanas nós estejamos envolvidos, nós estejamos fazendo, que tipo de deveres, que tipo de situações nós estejamos envolvidos, nós estamos com a consciência e com a atenção focada na alma pura, no ser. This is so there is a difference between conviction and awareness. The conviction is just everyone in this satsang will say, yes, of course, I am alma pura. I mean, it cannot be changed now. Now the awareness part of it is based on that conviction, you see. And therefore it is, you see. Então, tem uma diferença entre convicção e consciência. Então, convicção, todos nós aqui em Satsangs, todos nós que passamos pelo Gnani, temos convicção total e 100% de que eu sou a alma pura. Mas a consciência, ela é algo que desperta dessa convicção e pouco a pouco, gradualmente, ela vai aumentar conforme você carrega estando no ser. Yeah, you see? And Dadashri is saying now that, in the paragraph that we just read, with these two things, with this conviction that he gave us, and with this
awareness that is associated with that conviction. You see? A new dhyan, the original meditation has begun, you see. Original dhyan or meditation, you see, has begun, you see. Então, nesse parágrafo que a gente acabou de ler, o que Dada está dizendo é que com essa convicção que a gente ganhou e está 100% estabelecida, da qual surge o começo de uma nova consciência, a gente consegue ver, atingir e entrar no estado de dhyan, que é a verdadeira meditação, a meditação original. Yeah, and you see, this dhyan, this meditation, is not just these words. You see, this Eosama Pura, it is, how shall we describe it? It is, it's there within all of us. You see, it is an ongoing thing within all of us. This meditation, it is, Dada puts the words and says, I am pure soul, you see. But now, there is so much more associated with this meditation than, and I'm sorry, the word meditation, not mediation, okay? Meditation, just meditation, okay? Just Então, esse dhyan, essa meditação que seriam, que Dada colocou pra gente de uma forma simples, com essas palavras, eu sou alma pura, esse estado, podemos dizer assim, ele é muito mais do que essas palavras alma pura. Ele é um estado que está em todos nós e que tem propriedades que estão muito além dessas palavras, eu sou alma pura, mas também é isso. You see, it's a growing experience of this meditation. This meditation has begun. In simple terms, you can just say Eosama Pura, but it is, I want you to know, is there is much more associated with it, and we get a little bit of idea from it in this paragraph that we just read. You see, and it is saying that it is, he begins by saying, people of the world only have the meditation, they only have the envisioning of the worldly interaction only. They do not have the envisioning of the self. They cannot envision the self, you see. Whereas that envisioning of the self has now... Sorry, Shuddha. Can you hear me? Can you hear me? Yeah. Okay. The people of the world, can you hear me, my dear? Yeah, perfect. Okay. All right. So the people of the world cannot envision the self, you see, because the meditation the meditation as the self has not begun in them, you see. But Dada begins this for us in the Gnanvidhi, you see. Então, todas as pessoas no mundo que não têm o Gnanvidhi, não têm o Gnan, é impossível, é difícil de visualizar o ser como ele é e entrar no estado da meditação pura, porque eles não têm essa convicção. E o que Dada nos deu com essa convicção é a possibilidade de começar gradualmente crescer nesse estado dessa meditação original, desse dhyan. Yeah, and then not only he established the conviction. Okay, not only he established the meditation as the self, but he also in the Gnanvidhi he says, I gave you a description of the various qualities of the self, you see. I gave you
I separated it out, so I give you the quality, I'm infinite knowledge, infinite vision, all of those qualities, you see, he gave us, you see. And then, you see, and then, you see, with this too, the process has begun, you see, which allows you... Sorry, it was cut. The two qualities I lost. It was cut. The qualities of the qualities of the infinite knowledge. Infinite knowledge, infinite vision, you know, all of those qualities, right? Or attributes of the self, you see. He gives that also in the Gnan Vidhi, you see. So he did these two things. He gave the conviction and also the new meditation, but he also gave us the qualities of the self, you see. E dada durante o Gnani Vidhi, ele dá para a gente, ele não só estabelece a nossa convicção, ele não somente coloca a gente no começo do processo do estágio de meditação pura original do dhyan, como ele também nos dá as qualidades a serem visualizadas, que são as qualidades do ser. Eu sou cheia de conhecimento absoluto, eu sou cheia de visão absoluta e todas as outras qualidades. Now this gunadharma, you see that these qualities are intrinsic or natural properties of the self. You see, they do not come from any external source. They are part of the self. You see, therefore they're natural and intrinsic qualities of the self. You see. Esses gunadharmas, essas qualidades que dá para a gente durante o Gnani Vidhi, essas qualidades do ser, elas são intrínsecas da natureza do ser. Elas não vêm de nenhuma fonte externa. Elas estão completamente, estão e são completamente do ser, da alma pura. Yeah, so two factors are required. First, this laksha. You see, like I gave you that example of the mother and the 2-year-old. So the laksha, the awareness has to be there. And once that awareness is there, and then you also have the qualities, the natural qualities. Now with the combination of these two, awareness and the qualities of the self, if they are exactly, if one keeps on envisioning of these two, you see, with this awareness, you keep on envisioning the qualities of who you are, okay? Then day by day you become the self. You see, day by day you become the self. Very, very scientific and exact way to proceed, you see. Então, aqui, para se evoluir e caminhar nessa meditação, a gente tem duas coisas, que é a consciência desperta, que é o laksha, que é esse exemplo da mãe, dessa consciência da mãe com a criança de 2 anos. Laksha. Yeah, with the awareness and the qualities. E as qualidades do ser. With the awareness and the envisioning. With awareness, you envision the qualities of the self. You see, so you cannot teach this to somebody who has not had the Gnan Vidhi. But you see, now we are learning how to really proceed in this, how to proceed to envision the qualities of the self. Então, com ambos, com essa consciência e com as qualidades do ser que a gente tem, a gente consegue visualizar esse ser, e é como se, conforme com essa consciência, a gente visualizasse e a gente vai se tornando dia após dia esse ser. Por isso que isso é muito científico e preciso, e são necessários todos esses detalhes que nos são dados do Gnani Vidhi, porque, por exemplo, não se pode ensinar alguém essas qualidades do ser, chegar a dizer para alguém, se ensinar alguém. Nós precisamos dessa consciência da nossa convicção para visualizar, e podemos entrar nesse estado em que a gente vai, pouco a pouco, se tornando o próprio ser, que é o próprio conhecimento, a própria visão. You see, so then Dada says, essentially what it is. What is my nature? What is my nature? Then the answer simply is, I become what I envision. I become what I envision.
You see, that's all. And the precise steps have just been mentioned, you know. E aí, no final da resposta, Dada diz, então, se alguém me pergunta qual é a minha natureza, Dada diz que a natureza intrínseca de cada um é se tornar aquilo que ele visualiza, conforme todos esses passos que a gente acabou de mencionar. This is so beautiful. This we cannot emphasize it enough. This that we have just learned, we cannot. Everything depends upon this. You see, if you say you can do it, you can do it. If you say you're strong, you're strong. If you say you know. You see, this is how it is. E isso é algo tão precioso, tão bonito, isso que a gente acabou de falar e que Dada nos deixou, que não haveria, não há, a gente não pode enfatizar o suficiente o quão bonito é isso. Então, se você diz, eu sei, você sabe. Se você diz, eu posso, você pode. Se você diz, eu sou forte, você é forte. Yeah. So, Shuddhatma Bhagavan, we take a little break, 5 minutes, right? And then we come back. Agora a gente vai dar um intervalo, 5 minutos, ok? Okay. All right. É de quem?
Essas pessoas estão aqui para cuidar de você. Okay, where are we? Okay, Danielli. Yeah. So shall we start? Podemos começar, podemos voltar. Okay, so we continue. Yeah, vamos continuar. We continue reading. So let me just share the screen. So this is post break. This is Siddha Stuti session number 6. Siddha Stuti. Vamos continuar lendo na nossa 6ª sessão do Siddha Stuti. Here we go.
All right. So then the questioner is asking, whatever one envisions, he becomes that form. He becomes that, you see. Então, o interlocutor diz que qualquer coisa que alguém visualize, ele se torna essa forma que ele visualizou. Yeah, so that word form here, it doesn't necessarily mean in the physical level too, you see, but also at the subtle level also you become that, you see, so he becomes that, you see. Yes. Aqui a palavra forma, ela não se refere somente à forma física, se refere também à forma sutil. Então, é como se qualquer coisa que alguém visualize, ele se torna aquilo que ele visualiza. Pode ser tanto, não é somente na forma como a gente imagina, física. For example, if he says, I'm sad, then you become sad, you feel sad. Por exemplo, se alguém diz, eu estou triste, e aí ele começa a se tornar triste, ficar triste. You say, or you can say, I feel great, so you begin to feel great, you see. E aí você pode dizer, me sinto bem. E aí você vai começar a se sentir bem. Yeah, so Dadashri replies, yes, becomes that form. That is indeed the reason behind the existence of these countless forms. And that is indeed the reason behind having so many forms. Bahurup, Bahu, many forms, okay? So the self becomes whatever it envisions. And this attribute is not present in any eternal element. There should be a word here. This attribute is not present in any other eternal element. See this one here? Denize, this is important. Okay, add that little word here. And this attribute is not present in any other eternal element, that of becoming whatever it envisions. It is considered the achintya chintamani ratna, a wish-fulfilling jewel that cannot be envisioned and yet can fulfill all that one envisions. Sim, ele se torna essa forma. Essa é a razão por trás da existência de incontáveis diferentes formas. E essa é a razão pela qual existem tantas formas diferentes. Então, o ser se torna qualquer coisa que ele visualize. E esse atributo não está presente em qualquer outro elemento eterno. Esse atributo se tornar qualquer coisa que ele visualize. Isso é considerado chintamani, Ratna, a joia a pedra dos desejos. Just let me see, because I wish for joy that cannot be visible, yet can feel. E mesmo uma pedra dos desejos, mesmo que ela não possa ser visualizada, ainda assim ela pode se tornar tudo aquilo que se visualiza. Yeah. Mais ou menos. Okay. Ela pode preencher, né, realizar o que a pessoa visualizou. Mesmo que ela não tenha sido visualizada. É isso? Isso, mesmo que não visualize a pedra. Okay. All right. So now, then the questioner essentially says, Jevu kariye chintwan tevo thai jai. Anant guni swabhavik swadhyay dada darshane gnan je samji jai. Okay, it's a song by Kaviraj, but anyway, whatever one is, it's an essential meaning of that is whatever one envisions, so he becomes. Indeed, the one who understands Gnan through the vision given by Dada, through the study of the infinite properties of the self,
he naturally becomes that. Okay? Então a gente tem aqui algumas sentenças de uma música do Kaviraj, que quer dizer qualquer coisa que alguém visualize, ele se torna isso. Aquele que entende o que é o Gnan através da visão que Data nos deu, através do estudo das propriedades infinitas do ser, este se torna naturalmente isso. Yeah. And so Dadashri says, the self is the abode of infinite properties. In that, now in all of that, the small SCLF becomes whatever it envisions. It naturally becomes that form. If one envisions the Gnani Purush, then he becomes like that. You see? Now go on. And o ser, ele é a morada de propriedades infinitas. Nisso, o ser relativo se torna qualquer coisa que ele visualize. Ele naturalmente ele toma essa forma. Então, se alguém visualiza um Gnani, então ele se torna como um Gnani Purush. This wish-fulfilling gem, very precious jewel, the self, that has been placed in your hands. It has been placed in your hands. With it, you can attain whatever energies you want simply by reciting your own intrinsic properties for just 1 hour. You see, you should know how to take benefit of it. You should know how to use this wish-fulfilling gem, the Ama. This is how these wish-fulfilling gems are. If you do not know how to use them, then they will burn you, like throw you into life after life cycles. And if you know how to use it, then it will make you the Paramatma, the absolute self, you see. Então, essa pedra dos desejos que está nas suas mãos, com ela, você pode alcançar qualquer energia que você deseje, simplesmente recitando as suas próprias propriedades intrínsecas por apenas 1 hora. Você deve saber como obter o benefício disso. Você deve saber como usar essa pedra dos desejos. É assim que as pedras dos desejos são. Se você não sabe como usá-las, então elas queimarão você. E se você sabe como usá-la, então ela fará de você o ser absoluto. Okay. And then the main attribute of the self, as small as self, is that one becomes how he sees the circle around him. This is something new. Okay. Whoever one worships, he becomes that form. O principal atributo do ser relativo é que ele se torna como ele vê o círculo em volta dele. Quem quer que seja, quem quer que esse alguém adore, ele se tornará dessa forma. A quem quer que o ser relativo se devote, ele se tornará, ele tomará essa forma. Yeah, it's this not only this is a main attribute. Okay, you can even use it is the same thing. Remember, we keep on going between the main attribute, the attribute of the self, as small SCLF versus large SCLF. But here he's talking about, we should actually have the S capital self here, okay? Because he's talking about overall this nature of the self, you see? He's talking about the nature of overall attribute of self. This is my error in translation here. It should be the S capital self. Okay, is the main... só está corrigindo aqui que a gente está falando que o principal atributo do ser aqui está em minúscula, e aí não seria do ser relativo, seria
do ser real, seria aqui em maiúscula, tá? So it's see, and therefore the attribute of the self is such that one becomes how he sees the circle around him. In other words, if you are in a crowd, you get you automatically feel the crowd. You see, you become part of the crowd, and if you're alone by yourself, you become alone. So in other words, everything around you see, you become that. You see, it is natural. You see, so if you are at the airport, you're in the airport circumstance. If you come home, you're in the home. You see, automatically you don't have to look at the home to see that you're home. It is automatically the home envelops you, the airport envelops you. You become that. You see, and it is the nature. That is how the self is. If you are at the beach, the whole ocean and the beach takes over. You see. I didn't get this. Denize, did you get? You see, it's a circle around you. Posso ajudar? You don't become Por that. favor, por favor. O que ele quis dizer é o seguinte, que a gente se torna aquilo que está no nosso círculo, em volta da gente. Então, se você está no aeroporto, você faz parte daquele todo do aeroporto. Se você está voltando para casa, você não precisa ver a casa, você já se sente parte da sua casa, do seu lar. Então, a gente sempre, de uma forma ou de outra, a gente é parte de tudo aquilo que nos rodeia. Okay. Yeah. Can I make a question here? Yeah. Mm-hmm. Because here is saying he becomes how he sees the circle, and we are saying that he becomes the circle. There's not a difference between how he sees and the circle. For example, if I'm in a crowd, in a crowd, and I became how I see this crowd. If I see this crowd like God, for example, I will become God. There's no difference. No. This is a sentence. This Dada is not. He's not speaking to Mahatmas in this sentence. He's just generally reciting the property of the soul. You see, the self. This property of the self is such that in a circle, it becomes that part of that circle. You see, in other words, if you are on the Copacabana beach of Rio de Janeiro, you see that, and automatically Copacabana is there for you. You see, you become part of that. You see, you see, and then this other thing is your Purusharth. You see, this is the new thing. You see, this is the new thing. Oh, Danielli is now on the Copacabana beach. I am not there. You see, there are two different things. You see, you become part of it. At the airport, in a busy airport of Sao Paulo, you all of a sudden, you're in part of this thing. You see, automatically. You see, if you're in front of a huge fire, that's how you become. You see, okay. Yeah, I'm gonna just translate for them. Mm-hmm. Yeah. Então, eu perguntei porque a Márcia explicou exatamente o que ele havia entendido. Eu havia entendido que a gente se torna como a gente vê o que está à nossa volta. E o que ele disse é que, nesse caso, o Dada está dando um atributo, ele está falando sobre um atributo do ser. Não? Ele não está falando exatamente os Mahatmas. Então, como atributo, o ser ele se torna aquilo em que está à sua volta. O que eu perguntei é como você vê que está à sua volta, é um novo atributo que é isso que a gente chama de Purusharth, que não está no texto relacionado agora. Okay. May I ask a question? Yeah.
Who is this? Yeah. Denize. Yeah. I'll say in Portuguese, ok? First. A minha pergunta é o seguinte: ele está falando que ele usa esse termo envision, que é visualizar, que tem uma conotação também na hora de traduzir de almejar, né? Você visualiza almejando ou ambicionando aquilo, e que você se torna isso que você almeja, que você visualiza. A minha pergunta é como ser desperto, eu usando as frases do Siddha Stuti, eu sou alma pura, eu sou plena de energia infinita, eu sou plena de bem-aventurança infinita, eu capto energia do ser para me tornar isso cada vez mais. E as pessoas que não são Mahatmas e que não têm essa consciência desperta, eles também visualizam e aí eles entram nessa roda de samsara. É isso que eu quero confirmar com ele, que foi isso que eu entendi nesse último parágrafo. Shuddha, as I understood that we envision what we envision as Mahatmas, if we do the Shuddha Stuti phrases, I am pure soul, I am invisible, I am full of infinite energy. I'll become this. Slowly and slowly, I'll become the enlightened and aware. And how about people who are not Mahatmas? They envision things too, and as they don't have this awareness, they envision many things and get in the samsara road. Do you understand? Yeah. I believe that is the same mechanism, but we have a tool to use it to reach the liberation. Is that so? Yeah, right. So, assim, nós temos a mesma ferramenta que os não Mahatmas, só que é a mesma mecanismo, só que nós temos uma ferramenta para usar para nos libertar, para a nossa libertação. Yeah. Vamos ver o que ele fala. Okay, so yeah, right. You're essentially right. It is envisioning the non-self. You become that. You see, and everything what you describe is everything except the self is non-self world. So somebody somebody loves a beautiful singer, and is constantly envisioning. Oh, I wish I could sing like her. What a beautiful voice! What a beautiful voice! You see. And so, all her free time, she's listening to that voice only, you see, singing, that singer, you see. And so she is moving in a subtle way towards that voice. She may not be able to sing like her in this life, but she is envisioning that voice, you see. Yeah, somebody else may be a guitar player, somebody else may be envisioning a soccer player, you see, all of those. For non-Mahatmas. This is for non-Mahatmas, yes. Because you see, the non-Mahatmas... Let me translate. Então, ele está dizendo que sim, que é isso mesmo que eu falei, e que, por exemplo, para não-Mahatmas, né, a pessoa se encanta com um cantor e ouve aquela música e admira aquela voz. Nossa, se eu pudesse ter esse timbre de voz, se eu conseguisse fazer essa melodia. Então, pouco a pouco, essa pessoa vai se dirigindo para isso. Mesmo que ele não consiga ter voz nessa vida, ele está criando a intenção que, de repente, numa próxima vida isso vai acontecer. E vai acontecer, né? E uma coisa que ele falou também é que tudo aquilo que a gente visualiza que não é o ser, é não ser. Então, é aí que a gente se engancha no ciclo de nascimento e morte, porque tudo é o não ser, mesmo que às vezes pareçam coisas que são elevadas, tudo é o não ser, além do ser. Fora o ser, tudo é o não ser.
Yeah, you see, so like is those envisioning the self. You see, so now you go in the other direction, in the direction of the self, and say this, mind, speech, and body are associated with anger, pride, deceit, and greed. And I am free from it. My nature is such that I do not have attachment or abhorrence, you see. So then you move in that direction, that I am free from attachment and abhorrence. I am vitarag, you see. You see. So you become that. O ser, a gente vai para o caminho do ser. A gente visualizando o ser, eu sou vitraga, sou vitraga, a gente faz o caminho oposto de visualizar apego e aversão ou cachais. Então a gente gira para caminhar em torno de visualizar o ser e se tornar aquilo que é o ser e automaticamente deixar de ser ou não ser. You say desires and denials are of the non-self. You see, complex. You see, desires and denials are of the non-self complex, okay, or otherwise known as the Pudgal, you see. Os desejos e as negações, eles são do complexo não ser. Eles são desse complexo não ser que a gente também chama em Gujarati Pudgal. You see, I do not have them. I am beyond them. You see, so you see, you are now exactly. You're going in the exact direction. You're envisioning. You are not envisioning a desire. You see, Santana may have a desire. Beatrice may have a desire. Alcinera may be desiring something. You see, she may. You see, but you, in your awareness now, are aware that these desires belong to Alcinera or to Jeanette or to Danielli. I am free from them. So now you are envisioning something exactly. You're envisioning the self. You see, you're envisioning the quality of the self. I am free from desire. I am free from desire and denial. I am free from this desire and denial, you see. Então, quando a gente passa a visualizar o ser, a gente passa a visualizar também que você não é os desejos e as negações. Então, você passa a ver que Santana, Beatriz, Danielli, você passa a ver eles nesse desejo, mas você deixa de visualizar esses desejos, que quando você está envolvido no complexo não ser, você visualiza exatamente esses desejos e essas negações, mas quando você gira e vai em torno do caminho de visualizar o ser, você automaticamente passa a visualizar também que você não é o não ser, você não é esses desejos e negações do não ser. So you see, and then you can go into a much more positive visualization, positive envisioning of who I am. Desire and denial belong to Danielli. In front of that, I am the blissful one, you see. I am the blissful one, you see. Now, a gente caminha para uma forma muito mais positiva de visualização, porque a gente passa a ver os desejos e as negações, no caso de negações da Danielli, mas com a visualização do ser, você sabe que você está além dos desejos e das aversões de Danielli. And also, you see,
it begins with the awareness. You see, the conviction is already there, eva sama pura. Now in the awareness, you see that this is the desire of Danielli, Ednaldo, Santana. This is a desire, you see, and you seeing it in the seeing process, you see, is the exact separation. And now you move this way. You're not, apart from seeing, now you're going this way towards the higher. You're saying, I am the blissful one. I am the blissful one. So the desire somehow doesn't torment you, you see? The desire does not Então, bother you. Yeah? no começo da consciência, porque a convicção a gente já tem. E aí a consciência que brota dessa convicção, a gente começa a ver esses desejos de Danielli, esses desejos de Santana. E aí, vendo, nesse processo de, com consciência, ver esses desejos, você começa a se distanciar desses desejos e você, com a exata separação, passa a caminhar no sentido de ver: eu sou o bem-aventurado, eu sou a bem-aventurança. E aí você se separa completamente. Isso é além de somente ver, a consciência crescer, separar-se, caminhar no sentido, olhar no sentido de eu sou a própria bem-aventurança, e aí os desejos, eles se separam, porque aí você se separa para esse lado, e aí tem essa separação dos desejos também, e aí eles passam a não nos incomodar mais. And besides also, you see, another important scientific thing that is happening is that in this that Danielli has just described, okay, there is no extra energy coming from your side in that desiring. You see, desire is seen and therefore there is no desiring, you see. Sorry, it was cutting. I lost. Okay. Shuddha. See, is in what you have just described. In that, you see, now there is a desire. You see, here, imagine there is Danielli is desiring something. There is desire is arising. Okay. Now, in this seeing of the desire, the desiring stops. Então, tem uma outra além disso. Então, a gente, nessa descrição que eu acabei de fazer, dessas duas separações, além disso, quando um desejo surge na Danielli, com o processo de ver esse desejo, faz com que esse desejo desapareça. So desire, seen as desire, is separate from entering into desire. You see? Então, o ver o desejo como um desejo é completamente separado e diferente de ter um desejo envolvido nesse desejo. No, that doesn't mean that the desire will not continue, but there will be no new energy given from you, you see, into that desire, you see. Então, não significa que o desejo pode ser, isso não significa que o desejo vai parar ou que ele pode acabar, mas o que significa aqui é que não há nenhuma energia extra que eu estou colocando nesse desejo, que nós estamos colocando nesse desejo. Então a gente não alimenta mais esse desejo. You see, there is a very beautiful sentence in the Gnani. It is called, I'm going to write it first in Gujarati.
that which tempts, Vishayoni Mohani Anek Prakarni Havati, that the five senses, you see, and its daily play is of countless types, you see, is of countless types. Então, Yeah. ele está explicando essa frase do Gnani Vishayoni Mohaniya Anek Prakarni Oati, que tem a ver com os cinco sentidos, os prazeres dos cinco sentidos, eles são incontáveis. Which tempts, you see, so this is through the deluding tendencies of that which tempts through the five senses is of countless types, you see, and in front of them, Tenisame, in front of them, you see, Tenisame, against them, or in front of them, doesn't matter, either you can use either one of them, okay, in front of them, now comes the Siddha Stuti sentence, I am full of infinite bliss, you see, I am the blissful one, you see, it is so beautiful, it works instantly. Então, aqui o que ele está dizendo, essa frase significa que as ilusões, as tendências ilusórias dos cinco sentidos, elas são de incontáveis tipos, mas diante disso, contra isso, eu sou cheio de infinita bem-aventurança. Against them, I am the one. In front of them, I am the one in infinite bliss. I am in infinite bliss, you see. You see this? De frente a todas as ilusões, tendências de incontáveis formas dos cinco sentidos, eu sou aquele cheio de infinita bem-aventurança. You see, so we should not make the mistake of, I love this, I like this, it is pleasant, I love it. You see, now all of those things are envisioning going in the other direction, you see. Okay? Fundamentally, it is going in the other directions. If you say it, you have to do pratyakyan, you see. If you say, okay, so what's the big deal? It's there, you know. If you say it, you should say, yeah, Danny loves it, you know, she likes it, or, you know, Marcia likes it, but you don't say I like it, you know. All right? Então, a nossa visão, ela fundamentalmente, ela está em outro sentido. Então, se a gente diz, eu gosto disso, eu aproveitei isso, a gente tem que fazer pratyakyan, porque definitivamente a Danielli pode dizer, a Danielli gosta disso, a Márcia gosta disso, mas eu definitivamente não. Eu sou cheio de bem-aventurança infinita. You see, so, you know, what we Mahatmas commonly run into this, we enter into is, you know, what's wrong with Posso fazer uma pergunta? Yes, who said? Someone wants to do a question? Okay, all right, let's go to the questioner. Okay, all right, Margarita Shuddhatma Bhagwan. Yeah, go on, Margarita. Shuddha, quando você fala da questão do desejo, não é? Que quando eu deixo de sentir desejo, isso quer dizer que, além da bem-aventurança, é que eu estou no meu estado da alma pura, da minha essência, e o ser Margarida relativo necessita de desejo, é uma coisa assim ainda meia um pouco confusa, eu não entendi bem. Ok. Eu não peguei exatamente a questão, Denize. Dani, Eu não consegui entender qual é a tua pergunta. Nem eu. A pergunta, Denize, é o seguinte. Shuddha está falando do desejo. E se você está na bem-aventurança, você não necessita ter desejo.
É isso que eu estava entendendo. Mas a Margarida, o relativo, e ela vive com... Eu convivo a Margarida e o ser, meu ser real, minha alma pura. Então, eu tenho um desejo. Mas essa bem-aventurança é o que me preenche, a Margarida relativa e a alma pura. Entendeu, Denise? Você não tá conseguindo saber de quem é o desejo. É isso? Mas Entendi. E você quer saber se a bem-aventurança daí deveria planificar o ser relativo e o ser, a Margarida relativa não precisaria ter desejo. É isso? isso, Denise, isso. Você tenta transmitir isso, Dani? O que é que eu faço? Denize, eu te ajudo. Começa a ajudar. Margarida is a little bit confused about desire. She wants to know, as she's separated, as she's Margarida the self and Margarida the fire one, the bliss of the self she has shouldn't let the fire one without desire, because she's confused. Who is desiring what? If it's the awakened or the fire one? Is that correct, Dani? She's confusing to what is fulfilled. What if the blissful one is fulfilling Margarita? Why Margarita is with some desires? Yeah, it's a good question. It's a good question. Uma boa pergunta, Margarida. You see, Margarita. Let's see what's going on. Margarita, I'll mute Margarita. Margarita is the one. Margarita's is made up of the karma complex, okay, and the owner of the karma complex is the ego, you see, the body complex, you see. The body complex. A Margarida, ela é feita do complexo corpo de karmas, e o dono desse complexo de karmas é o ego. You see, now this karma complex now, in this life, from birth till death, is discharging. You see, it's discharging. When Margarita was a young woman, there was a lot of desires. You see, lot of desire. You see, now maybe desires are age related. You see, desires change. The nature of desires change, but all of those are an effect from past life. You see, this is an effect. It's a karma effect. You see, and you. E agora, nessa vida, o complexo de karmas, ele está se descarregando. Então, quando a Margarida era jovem, ela tinha uma quantidade maior de desejos, que conforme a idade naturalmente para todo ser humano, esses desejos diminuem, porque conforme o karma vai se descarregando, ou diminui ou são de uma outra natureza, de uma outra forma. Isso do complexo de karmas. You see? And now the new thing that has happened is that you have become aware that these are happening to the body and the mind, you see, of Margarita. These are not happening to you. You are simply the knower of these desires, you see. You are the knower of this desire. Agora, a nova coisa depois do Gnani Vidi é o seguinte, você tem a consciência desperta de que esses desejos pertencem ao corpo e à mente de Margarita, não a você. You see, there is both the desire and the denial. Denial means rejection, you see, or both. These are part of this karma complex that has been separated in the Gnanvidi, and Dada calls it
calls that karma complex a file. You see, he calls it a file to make it simple for you, you know. It's a file. Então, os desejos e também as rejeições, as aversões, eles foram completamente separados do que é você no processo do Gnani Vidin. E aí, esse complexo de karmas que restou, com todos os desejos e as rejeições e aversões que ainda vão se descarregar, é isso que Dada chama de arquivos. You see, and that is now, so the error was, you see, the ignorance. In ignorance, you were saying this is happening to me, my desires, you see. And if então, o erro era que na ignorância, a gente dizia que isso está acontecendo comigo. Esse é o grande erro durante a ignorância, que a gente pegava todos esses arquivos, todo esse complexo de karma, as rejeições, os afetos e os desejos, e dizia, isso está acontecendo comigo. Esse era o erro do estado da ignorância. And it says, so those desires were driving you, instead of you being the master of your own destiny, you see? The desires were... Nesse estado de ignorância, acreditando que eu sou esses desejos, o que acontecia é que esses desejos te guiavam, ao invés de você ser o dono da sua própria vida, de guiar. Yeah, now you have become the Amapura. You understand that really those desires have their own discharge, whereas the blissful one continues to be more and more aware of the bliss within. You see, so this is two things. One side is the desire, whatever it may be, and the other side is the bliss of the self. The two have really no connection, you see. The only então agora que você se tornou alma pura, conforme a sua consciência aumenta, você vai poder ver que esses desejos que acontecem e aquele que é alma pura, aquele que é a bem-aventurança pura, aquele que é quem você realmente é, eles não têm conexão alguma. Então, conforme a sua consciência aumenta, conforme você vai poder entender e ver e sentir cada vez menos essa conexão entre um e outro. You see? Very often for Mahatmas, both continue. The desires are also there, and the bliss is also there. You see, and then. Então, para todos os Mahatmas, os desejos continuam lá e a bem-aventurança também, os dois. And then, as the bliss keeps on increasing, then the desires sort of, you know, they may be there, but they really lose their importance to you, you see. Então, conforme a bem-aventurança vai aumentando, esses desejos podem ser até que eles estejam lá, mas aí eles vão deixando de ter importância para você, eles vão perdendo importância. Yeah, right. You see, you become aware that they are just natural to the body, and you really are more in your own natural properties of the self, you see. So this e aí, você se torna consciente de que os desejos, eles são uma parte natural do corpo. E você agora está caminhando para estar no seu estado natural, que é de bem-aventurança. You see, such a state is associated with no opinions about the desire with reference to good or bad. You see, this is just, you're just aware of it. The awareness assumes a new role, you see. You're aware of it, that's all. Like just you're aware of the desire for hunger for food, you're aware of desires for the body to be touched, you see. So you're aware of all of these desires, that's all. Então, a sua consciência, ela vai aumentando e você vai conseguindo com essa consciência estar cada vez mais conscientes da onde vem esses
desejos, de com que tipo de opiniões eles estão relacionados, que tipo de opiniões de isso é bom ou isso é ruim, esses desejos estão relacionados, e você vai se tornando cada vez mais consciente disso. And so the more aware you become of the nature of this desire, the more free you become from also the sense that you want to reject it, it's wrong. You see, so it is, you come more into the awareness and the seeing mode of it rather than the sufferer owner mode. You don't become the owner or the sufferer of it, you see. E aí, quanto mais consciente você se torna da natureza desses desejos, de onde eles vêm, como é que eles são, exatamente, você vê e conhece esses desejos, mais... Less the ownership, the lesser the suffering, you see? Então, mais você consegue vê-lo separado e você se sente menos dono desses desejos. E aí você vai se separando cada vez mais e eles vão perdendo familiaridade entre você, a sua natureza de bem-aventurança e eles e a natureza deles de ser bom, ruim, rejeição, desejo. Yeah, okay, I understand. Let's see, where is Margarita? Margarita, my dear, do you understand? Is there any follow-up on that? There is no conflict. There is no, there should not be any confusion in this, okay? Você entendeu? É porque falou que é bom a gente não ter nenhum tipo de confusão nisso, então ele está perguntando se você entendeu. Entendi. Agora, Dani, pergunto se eu posso colocar uma experiência que eu tive da viagem aqui no Rio, que foi uma descarga de karma. Se eu posso colocar essa experiência? Okay, she understood, and she's asking if she wants to share with us experience about this. All right, go ahead, my dear. Yeah, go on. Yeah. Quarta-feira eu vim para o Rio e quando eu viajo, eu carrego meu charambi. Last Wednesday... Quando eu vinha no avião, Margarida, só para eu traduzir para ele. Last Wednesday, she was traveling from her city to Rio, and she was carrying her charambi, the book. Ok. Então, eu senti muita vontade de abrir. No avião, comecei a ler, né, assim, com a força que vinha interiormente, né? Aí fazia o mantra, ficava fazendo todo as 9 calã, toda aquela parte, com muita força. E antes, quando eu vi que o avião... Posso continuar? Vou traduzir. And she felt a strong desire to read the Charamvidi on the airplane, and she started with the mantra and then the love columns, and then in the airplane, and she starts to feel a very, very strong energy during this moment. E aí, quando já estava perto, eu fechei o Charamvidi. Comecei a visualizar, pedir muita paz, pedir que o Dada, se ele se mandasse o Ame aos anjos, que me desse muita paz aqui para essa cidade, para o Rio. Quando eu cheguei no aeroporto, meu irmão me pegou, e aí a gente pegou um Uber. Okay, and then when the airplane was landing on the Rio, she starts to visualize Dada and Simandarswamy and ask them for energies and peace for the city, for Rio. And then she arrived, and his brother and her, they take an Uber car. E o motorista estava com muita pressa, fez outro caminho, um atalho, e quando entrou numa rua, o carro ainda devia estar a uns 50 metros de distância, já para um rapaz se atravessa no meio, já com a pistola, não é? Dirigida para frente do carro, e já, então, assim, eu estava muito calma, meu irmão, o motorista, meu irmão disse calma, e vá, dirige até ele, baixa os vidros do carro, vai baixando,
E isso, quando fui se aproximando, eu ia dizendo, Dada, Dada Bhagwan, Sri Siddha Swami, Dada, Dada Bhagwan, Dada. E aí ele parou o carro bem de frente, com a pistola diretamente para frente da gente, do carro, né? E quando eu olho para ele, que eu fiquei olhando, eu falando Dada, Dada e Sri Siddha, aí ele parecia que estava revestido com a neblina. E aí ele ficava assim, querendo ver. Mas aí ele arrodeou, olhou pela janela, a gente já tinha levantado as mãos, né? Tudo, eu, meu irmão, motorista, com as mãos levantadas, os vidros do carro tudo baixo, e ele olhava assim, meio zoado. Então, dali, depois ele mandou, vai. Então, o que me chamou a atenção depois... Vou traduzir assim. So, she was in this Uber with her brother, and then the Uber driver did a shortcut that was in a dangerous area in Rio, and then a guy they had to stop, and then a guy come with a big gun, to approach them to rob or something, and then she was, since this moment in the airplane, she was visualizing Dada, Dada, Simandar Swami, Dada, Dada. And then when she looks at this guy with the big gun, he was kind of blurred and confused, and just said to them, just go. Just go. Okay. E aí ele chegou perto da janela, olhou e eu olhava nos olhos deles. Eu olhava aí chamando Dada e eu olhava. E ele via que eu estava pronunciando, mas ele estava coberto, era parecendo, né? Então nós saímos dali, ele mandou ir embora, né? Afastou a pistola e veio embora, né? Tranquilo. Eu depois, assim, não estava assustada, não estava tremendo, eu estava calma, fiquei calma, tranquila, né? Meu irmão disse, como é que você está? Eu estou bem. Aí depois eu vim embora para aqui para o hotel, fiquei bem, não tinha nada, e só foi ter que fazer realmente mais agradecer ao Dada, agradecer a Deus, agradecer o Siddha Swami, que eu chamo muito por ele, né? E visualizo também, né? Mas me chamou a atenção a expressão, a mudança dele, a forma, era o corpo todo, não era só o rosto, não era o olho, ele ficou meio curvo, aquilo depois eu fiquei assim, me lembrando da fisionomia, né? Então, foi uma experiência. Wow. She was, what just catch her in this experience, and after this, she was completely calm and completely, okay, just thankful to Dada and Simandar Swami. She's very connected with Simandar Swami, and she said that when she looked at his eyes, the guy with the gun, and he was just saying with the words Dada, Dada, and when she looks and saying Dada, the guy completely changed. This guy was completely changed. For her, it was really touchful because she could see the change not only in the eyes but in his entire body and the entire approach and everything. And, it was a huge experience for her. Yeah. Well, thank you for sharing this. It's very important, the sharing part, but also you carry those energies, my dear. This. It's not even the Charan Vedi, the Mahatmas have that energy. And when Mahatmas encounter this kind of negative energies, Mahatma's energy and presence makes the difference, you see. O que ele está dizendo muito obrigada por compartilhar essa experiência, é muito importante que a gente compartilhe isso. E que essa energia não é somente o Charan Vidi que carrega, que essa energia ela está em todos os Mahatmas. Então, geralmente, quando os Mahatmas eles enfrentam essas energias negativas, apenas a presença deles faz com que a situação inteira mude. You see, Mahatmas do not exhibit this fear, you see. There is no fear. There is the self there, you see.
during this kind of serious situations and circumstances, the self manifests, you see. The self comes within and holds you. It is your own energies, the self. You see? Os Mahatmas, porque eles não exibem medo, eles não carregam medo, e eles têm essa energia do ser manifesta através de dada. Então, diante dessas situações, é a própria energia do ser que se manifesta. E isso faz toda a diferença. Yeah. You see, during adversity of any kind, whether it is serious illness, whether it is bad news, whether it is very major catastrophe, you see, the self will manifest within Mahatmas. Routine, day-to-day Então, mind. diante de adversidades, catástrofes, situações sérias como essa, no caso que você passou, a energia do ser, ela própria se manifesta completamente. Yeah, very real. This is the experience of thousands and thousands of Mahatmas now, you see. And that is the beauty. Isso é real, isso é a experiência de milhares de Mahatmas. Yeah. É a mesma. Yes, that time the energies are automatically there and it heals the other person. You see, the other person forgets his violent intent. This is what you are describing. The change in him. He came to rob you, all right, but he forgot his violence. Something happens to him, the other person, he forgets his violence, you see. E o que acontece é que a energia do ser faz com que a outra pessoa que vem com a energia de violência esqueça completamente essa energia de violência. E foi isso que você descreveu, que é essa mudança nele, essa mudança no corpo, essa mudança na atitude dele, é porque a energia do ser é como se ela anulasse essa energia de violência e a pessoa fica totalmente confusa porque ela esquece essa intenção de violência que ela veio diante da energia do ser. Manifestada através de um Mahatma. If you say, if you say, I'm invisible, in other words, he cannot see you, you see, but your energies are there, and your vibrations of fear, your vibrations of your own negative vibrations do not touch the other man, and so he also forgets. There is a very beautiful effect in him, you see. Então, o que acontece é que você diz, eu sou invisível, eu sou invisível, eu sou invisível, que é uma das propriedades do ser. Isso faz com que as suas energias, vibrações negativas que você tem, não toquem a ele. E ele, por as suas energias negativas não tocarem a ele, ele se sente completamente tocado por isso, pela energia positiva, digamos, do ser. Além, né? Yeah, you have seen his face, so you can even send positive energies now to his Amapura and say, oh, give him the vision to become free from this kind of suffering and this kind of life where he injures other human beings, you see. And so, você pode, inclusive, enviar energias positivas para a Amapura dele, fazendo preces, pedindo para que ele possa se tornar livre dessa amarra que é viver nesse tipo de vida. Okay, Shuddhatma Bhagwan. So we will continue this Siddha Stuti 2 weeks from now. Thank you. We have gone beyond. Daqui a 2 semanas. Yeah, we have gone beyond our time, so, but we convey our love and love-filled namaskars to this presence that is there here in this satsang, I'm just going to name. Aqui na satsang. Helena, Shuddha, Concenciao, Margarida, Alcenira, Jeanette, Danielli, Marcia, Josiani, Santana, Elis, Carlos, Marlucy, Berna, Ednaldo, Hoberom, and on the next page we have Christina, Lorini, Beatrice, dear Denize, Alexandre, Nidhi,
Bia, Riso, Alessandre, Cecilia, and then Jose Antonio, dear Marcia, then Regina and Anibal, Neva, and then let's see, then some other ones are with the phone. Okay, Shuddhatma Bhagwan. So highest namaskars to the Paramatma within each one of you, and with a lot of love and gratitude for your presence here. Amor e gratidão pela presença de todos aqui. Okay, so until the next time. Jai Sachidanand. Até a próxima. Jai Sachidanand. Jai Shuddha, remember my email, please. Okay, who is saying this? Denize, please remember to answer my Email. What remind me? Oh, what was some email about? I was in Germany for 3 weeks. Which one? I will look at it. Okay, or please send it to me again, my dear. Okay. Is I'll it send it to you. It's about the 3 months. I need your help. Okay, my dear. All right. Okay. All right. Okay, Shuddhatma. I'll take it. All right. Okay. We'll do that, huh? Jai Sachidanand. Bye. 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 Jai Sachidanand. Ciao. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Trabalhadores são obrigados a buscar a vida. Por isso, foi feito uma bacia. Como está assim?